katibatike zvechopu yamakateerera kudai so panguva dzino ndiyo channel yenyu your favorite channel Kulian TV. Nasi muri yeZimbabwe ndauya kuti timboonesana nyaya dziri kunetsa dzatinogara tichiadresa tichionesana. But chinhu one chandirikugara chibvunzwa nevana veZimbabwe kuti Kulian, what is the way forward? Zvese zvamataura tazvinzwa, zvese zvamuri kutiudza tazvinzwa, but imimi, what exactly are you planning to do for the citizens? That's why panapa ndauya unoziva kuti nyaya idzi dzinoda hadzingodi kungofamba wega just nje. But first thing first, we want to investigate a lot of politicians. Ndikutaura kuti kana ndikuti investigate, toda kuinvestigata ma-ideologies, toona kuti tofamba neupi politicians anokwanisa kutransforma kana kuti kubatsira zvinhu zvese, unherera hwatinahwo senyika, kushaya ma-leaders kwatinako, kushaya mabasa kwatinako munyika. Nasi we want to deal and we want to follow, to tap in, to see kuti toita say why should we vote for Mr. Daniel Shumba. You know what? A lot of people have been asking me, who is Daniel Shumba? And Kulian, uyo uruda kuzoedza kuita say pane zvinhu izvozvo. A lot of questions dziripo, but today I have 10 questions for you guys dzamunofana kunzwisisa. Kana dzikapindurika zvakanaka tobva taziva kuti taane a way forward, and I'm going to give you those 10 questions kuitira kuti next time ndagara ndadzisa pasi patinozowana mukana wekudeedza vaDaniel Shumba vanokwanisa kuzodziansa here those 10 questions. But chinhu wani chandakaongorora, ndakainvestigata, ndakaongorora pane nyaya yacho, pane nyaya yemagrant, the same issue inoitika kunyika yeSouth Africa, kuti vanhu vakawanda vanenge vasingashande but vanotopiwa something nyekusashanda ikoko. Why? Because nyika ine upfumi hwayo, ine zvinhu zvainazvo, iko zvine zvimuramba muchiimbirwa kunzi nyika ine ma-reserves, ine chakati. But pa-ideology neutungamiriri hwandakaongorora huripo hwaitaurwa navaDaniel Shumba, vakati inini ndikangopinda in terms of nigirikini yangu, government yangu ndo mamiriri ainenge yakaita kuti ndinge ndichibatsira urova hwese usingatoende kubasa unenge uchiwana something. And I was like, what? Ko tikakupai chance ndeapi maways tisati taita? Because you know one thing chandakaongorora ndikaona muri yeZimbabwe, chiri the most expensive thing is your vote. Because vote rako, imagine kuti unoenda kunorara wakamira paline, unenge wakatoregister, otherwise unoona kuti mistake rikaita spoiled. But gaya kuti rotegedza kuti spoiled, wosvika unonyatsononyora nemo chaizvo sezvazviri. Vote, same vote rako iroro rosvika kunogara pamunhu. I know and I understand kuti vanhu vakawanda vakagara vachovhera zvanzi Kulian, toda kuti iwe uite MP, and I'm ready to be your MP. And nzvimbo yacho I'm going to name it manje so ndichadeedzera kuti ndichange ndiri panzvimbo ipi yandinoda kuningirikina. So chimwe chinhu chandakaongorora ndikainvestigata inyaya yesecurity yenyika. Muningirikini yavo vakati guys, if you give me this chance, if you trust me to become the president of Zimbabwe, nyika yedu iyi aikwanise kuzoona kana munhu achisungwa nemaCIO because auya akacriticize president, akadidi president. It's something chekuti ndakagara pasi ndakati, but ukuona kuti ipoint because panyaya yesecurity tikuziza ZRP kuita basa rayo, but ZRP yakukundwa kuita basa nemaCIO because maCIO vari kubata vanhu vachirova, vari kubata vanhu vachikoredzera, vanondokanda vanhu kumasango asingazikanwa, vari kubaya nemamwe masubstance of chinchi asingazikanwa, kuti wabaiwa majekiseni echi4, majekiseni eacid kana 5, unotanga kumera tumapundu like zvaitaurwa ne-certain guy. Ndikati no man. Saka apatowanzi zvese zvinenge zvaningirina ma-ideas, zvinhu zvakawanda zvaitaurwa ipapapo. Ndichazonyatsodzoka ndakunyatsokuudza one by one, but toda kutisa 10 questions panapa towirirana. Dzikaanswa zvakanaka, asi dzikasaanswa zvakanaka, you are free to call any politician of your choice tobvunzana panapo kuti ideology yakamira sei. But iyi ndinenge ndaifarira ideology neutungamiriri hwavaShumba kuti toda kuti vambouya kawani panapa. Because you know chimwe chinhu chifuti chandakanakidzwa nacho ndechekuti ukaona uchiwana mukana wekudeedza a politician
wobva wamubvunza ama-questions akudza kuti I'm ready to come and answer zvinhu zvese izvozvo. So there is these questions ndichazoedha zvimwe more, but ma-questions 10 atiri kuda kunzwisisa. Number 1 ndeye-economic development. What specific strategies would you implement to boost economic growth and job creation in our country, and how would you address the challenges faced by small businesses and entrepreneurs? That's question number 1. Number 2, it's the question of corruption. How would you ensure transparent and accountability in your administration, and what measures would you take to combat corruption and promote good governance? Number 3, healthcare. What plans do you have to improve access to quality healthcare, particularly in rural and undeserved areas? And how would you address the brain drain of healthcare professionals? Number 4, education. How would you improve the quality of education in our country, and what initiatives would you implement to increase access to education for disadvantaged groups? Number 5, it's about security. What steps would you take to address insecurity and crime in our country, and how would you ensure the safety of citizens? Number 6, it's about infrastructure. What plans do you have to improve the state of infrastructure, including roads, energy, and water supply, and how would you fund these initiatives? Number 7, youth empowerment. What specific programs would you implement to empower young people, including job creation, skills training, and entrepreneurship support? Number 8, climate change. How would you address the impacts of climate change, including droughts, floods, and other environmental challenges, and what sustainable development initiatives would you prioritize? Number 9, human rights. How would you promote and protect human rights, including freedom of expression, assembly, and association, and what measures would you take to address human rights abuses? Number 10, accountability. How would you ensure that your administration is accountable to the people, and what mechanisms would you put in place to hold public officials accountable for their actions? These are my 10 questions inini ndakazvimirira, and you know what, I'm asking these questions direct to the next president, because you know what, because we are sick and tired nenhamo atichada ichiso so nhamo iri kutokurwa now ndakakutokutarisa izvezvo. I know zvinhu zviri kutorema guys, hakuna mabasa, hakuna mari, hakuna madhiri, vanhu vari kungowana maopportunities ari kuenda kune vanhu 1. The issue imwe iri kunetsa ndeyekuti maopportunities ari kuwanika nemunhu anenge akapfeka t-shirt ye a certain political party, for example, kuti uri ngori kuzanu PF, saka ndoona kuti madhiri akawanda wanda, saka tinoda ipa paadresswe. And the other thing, nyaya yezvirema zvemasocial welfare panofanira kungoitwa plani inongoshanda kuti nawo iko zvinezvi hapasina need yekuti mumwana akazvarwa ombotanga ambonokumbirirwa mari opemherwa pasocial media potanga kunyengererwa mapoliticians kuti vauye vachinozobatsira. What we need now as a nation, kuti pachaitwa zvinhu zvese izvizvi tiri kungoti mwana achizvarwa otopuwa grant rake, anofanira kutopuwa card, a certain card rinopinda mari kupera kwemwedzi kwega kwega, so that vari kuchengeta mwana ari kurarama neurema havachanetsekani. Munhu wese achingopedza chikoro anofanira kunge achitoziva kuti basa inini ndakatogara ndatosaina ndiri grade 7 kuti zvandava kutoita masubjects basa rangu rakandimirira pagore rakadai so rakatogadzirwa kudhara. Zviri nani azoramba ega neusimbe hwake kuti iri basa handirifarire. Nyaya dzekuti manufacturing, nyaya dzekuti gold nezvimwe zvinhu zvizobuda munyika zviri kufanira kugarirwa pasi. Kana riri nyaya dzegold ngari purify ririmo kuti kuti nzara ngaimbotiza. Zimbabwe is not poor. Zimbabwe is poorly governed. Ndo pari kuda kuti mbogadziriswa. Tikumboti pazvishoma zviripo izvozvo tisatadedza any investor. Isusu tisu ma-investor manyama. Iwewe you can do it. Business rauri kufunga kuti kurambochita iro unotodawo a certain capital
vama-entrepreneurs vanodawo kuwana something. So but let's try this man Daniel Shumba.